Wan-Bissaka. The body's committed to the box here for West Ham. Bowen just outside, and that's a really good ball in. Not sure it took a touch. The touch that really mattered came from Jarrod Bowen. And inside the first 7 minutes at Stamford Bridge, West Ham hit the front. Well, big smiles all round, and 2,000 or 3,000 West Ham fans going wild to our left. It didn't get a touch. And Wan-Bissaka it is that does well initially. He just steals it off Garnacho there, and then pops past him, and I'm thinking, just put it. And here comes Wan-Bissaka. Claret and blue movement on the edge of the Chelsea box, unsure by Badiashile. Bowen. Castellanos! Thumped it at Robert Sanchez, who's able to make the save. Well, that's some great chances, and this was great play. Badiashile's got to do a lot better than that with his clearance. A little slip past Castellanos. It's a tight angle. If he goes across the goalkeeper, that back post might bring him some joy. The Carabao Cup against Wolves in the autumn. Came off the bench, got 2 yellow cards in 7 minutes and was sent off. Here's Wan-Bissaka. Invited cutback for Somerville! A red-hot finish from a player in red-hot form. And what a half of football this is for West Ham United at Stamford Bridge. Look at that score. Chelsea 0, West Ham 2. Well, it's just cut to Liam Rosenior. Now it's cut to those West Ham players. It's a brilliant goal. If you could see a Chelsea fan just in front of us, he could see it coming. Caicedo. Fofana. João Pedro! Chelsea's top scorer leaps to head them back into the match. João Pedro off the bench to make it Chelsea 1, West Ham 2. But an honourable mention to Wesley Fofana. Yeah, that's where the class lies in this goal. The acceleration, and then that is, well, it's De Bruyne. It's just made them have to probe a little bit more. So Pedro Neto, Gusto, off the crossbar and in for Cucurella. Cucurella leads the Chelsea comeback. At half-time they were nowhere. With 20 minutes to play, they are level. Chelsea 2, West Ham 2. Well, Chelsea are a goal away from creating history, having never come back from 2 goals down. And it's a cross again. They've had to work it across to that side, and it's really simple. But this header from Gusto is fantastic. Kilman thinks. Get to the knockdowns, the likes of Somerville. It's up towards Souček. It's a strange amount of time. Oh, what a chance for Todibo. A chance, probably the chance for West Ham. What's he done? Has he put it over straight away? I thought it came off Sanchez's shoulder. I mean, he's got to score. Oh, he has to score. The worker position. Caicedo. João Pedro. And in! Enzo Fernandez! A goal to lead in stoppage time. A goal to break Hammer's hearts. And a goal to complete the comeback of comebacks and do something that Chelsea have never done before. Come from 2 goals down at half-time in a Premier League game to win. Heartbreak for West Ham, but Chelsea are in a wonderland. He's going to get booked, but he won't care. Defending by the left-back. Garnacho. Menacing enough, and it hasn't been dealt with from Fofana, back across, and Chelsea score! Enzo Fernandez
wags his finger to claim the goal should stand, but the referee says handball. We'll wait to see what the video assistant has to say on this one. On field, the goal has been ruled out. The referee's in a good position to see it, makes the call early. The ball be left for Estevao. Oh, what a ball in! And there is Enzo Fernandez. But this one's been ruled out too. Twice he's been denied by the team of officials. Fernandez is saying that he is onside. Enzo Fernandez has seen goals ruled out. One for handball, one for offside. Estevao, you can see those gaps in behind Barcelona, and Pedro Neto is skipping and shooting over the top. Exactly the situation Maresca was hoping for with this front line. We said about Estevao in terms of going in, narrowing up and playing that inside position. Then can he make that forward pass? And he can, and it's just dreadful high line again that allows Neto in. And the finish is poor on his weaker right foot, yes. But he's got time to settle himself, and he should be hitting the target at the very... Shifts it to Garnacho. Garnacho, Fernandez! And Balde fortunate. He knocks that over the top. Kind of talked about Fernandez, best part of his game. He's getting into the box and being a goal threat. Brilliant clearance, I'm not sure if... Garnacho, Cucurella onside. Oh, and it's scrambled in! Ferran Torres was on the line, but Chelsea's persistence pays off. Neto in the middle too, but it's agonising for Barcelona and delay for Chelsea. That's been coming, the Blues in front. But they've obviously seen a weakness with Barcelona in terms of short corners. They've adopted it all the time in that amount of space. I wonder whether or not that's offside as that ball comes into Cucurella. Young, too casual. And Chelsea move quickly. Estevao against Kubasi. Oh, great feet. Oh, what a goal! He's centre stage in the show now. Estevao! And in the battle of the teenage sensations, it is not Lamine Yamal, but Estevao who thumps home. Barca fans likely know they're now beaten. Stamford Bridge is rocking, thanks to their 18-year-old on the wing. How about that? Team way before that happened. Pedro Neto waiting to play his pass. Enzo Fernandez, Delap! And Chelsea are caught offside again. As Liam Delap thought he had his first Champions League goal. Fourth disallowed goal. Well, that'd be close. Didn't trust the naked eye with that one. Delap's behind the ball anyway, so that looks fine. It'll be all on whether or not Fernandez is offside on the initial pass. Fernandez for the run of Delap. First time ball is outstanding. Estevao. Enzo Fernandez. He just can't get his goal, can he? He keeps arriving in the box with his numbers. You think will come. What's been so impressive about him, Rob, at the point of that midfield is how good he is in the first press. I don't think I've ever seen Frankie de Jong be so less influential.
Палмер вот оказался на той позиции, где его мы хотели, наверное, видеть. Стерлинг обыгрывает соперника. Удар! Здорово. Красивый проход Стерлинга и хороший удар в дальний угол. Залетал Траффорд. Уж не знаю, отбил бы он этот мяч, не отбил, но в итоге не пришлось вступать в игру. Здесь Палмер очень здорово сыграл на Стерлинга. Тот обыграл Витиньо. Ну и бил, да, из хорошего положения своими защитниками. Здорово сейчас отрезали Леви Колвилла. И пошла атака. Ну-ка. Удар-то будет. Да, и гол! Гол забивает совершенно неожиданно Вилсон Адабер. Это его первый гол в английской премьер-лиге. Как здорово Бернли вышел в атаку. Видели, как изолировали Леви Колвилла? Его вытащил на себя Трезор совершенно и просто убрал из эпизода. И подключение Витиньо, и дальше не смогла оборона Челси перестроиться. Не смогли помешать. Хотя, казалось бы, вот уже Адабер бил с довольно острого угла. Смотрите, вот ключевой момент. Видите, побежал Витиньо, все. Колвилл из эпизода изъят. Офсайда здесь, скорее всего, нет. Хотя... Стерлинг. Снова его проход. И в свои ворота отправляет мяч защитник Бернли. Да, как не повезло Амину Аль-Дахри. Однако надо признать, что Челси через Стерлинга достаточно неплохо поддавливал. И несколько было эпизодов уже, когда он сумел там создать остроту. И вот сейчас, после одной такой, еще один проход. И что это, штрафной или пенальти? Дисаси зарабатывает 11-метровый удар. Ничего себе. Это же он ворвался. Нет, или опять Стерлинг все-таки. Нет, опять Стерлинг. Ну, Стерлинг известен. У него есть такая репутация ныряльщика. Давайте посмотрим. И Кол Палмер может вывести Челси вперед во втором тайме. Итак, Палмер против Траффорда. Гол! Гол забивает Кол Палмер. И Челси выходит вперед 2-1. Но герой снова Стерлинг. Оба гола он, по большому счету, сделал. Сначала автогол, а потом пенальти. Но для Палмера, конечно, очень важный момент. Первый гол за Челси. Рэмси борется в центре поля и теряет мяч. Шанс у Челси. Отличный пас Галлахера. Стерлинг. Гол! Ну, абсолютный герой сегодняшнего матча Рахим Стерлинг. Теперь еще и наконец-то забивает сам. Подкараулили ошибку Бернли. И это Рэмси, который в середине поля не удержал мяч. И вот быстрая контратака. Прекрасный пас Галлахера. И Стерлинг не оставляет шансов Траффорду в третий раз. 3-1 в пользу Челси. Хорошо подловили сейчас. И мгновенно улетели в быструю атаку. Вот, видите. Снова не очень хороший пас, конечно, поперек. И выигрывает здесь борьбу, по-моему. Да, Раваши проигрывает борьбу Стерлингу. И тот снова ускорение совершает. И Джексон штрафной. Но пас следует на Палмера. Еще пас. Джексон. Здорово. Гол. Разобрался сейчас Николас Джексон. И счет уже становится 4-1. Во втором тайме Бернли капитулирует. И Челси, конечно, очень прям-таки клинически наказывает Бернли за ошибку. И снова Стерлинг на своем левом фланге все это дело начал и придумал. Теперь уже Дараши не сумел с ним справиться. Ну, Джексона надо отдать должное, очень хладнокровно реализовал момент. Для него это тоже важно. Почувствовать уверенность. Очень много его критиковали за такое количество разбазаренных моментов. Ну, а Стерлинг сегодня неудержим просто. Палмер голевой пас тоже сыграл хладнокровно. Спокойно выкатил. Но видите, как Джексон обыграл здесь все того же незадачливого Аши, который вначале здесь проиграл Стерлинг.